Hello all, welcome back to our channel Swati@Maths. Today we are going to discuss about our new topic, linear differential equation. So the definition of linear differential equation is an nth order differential equation in the independent variable y is said to be linear if it satisfies three conditions. So the first condition is the variable y and all its derivatives should be of degree 1 and no product terms of y and its derivatives occur. And the last one is no transcendental functions of y and its derivatives are present. So the definition of linear differential equation is of the form dy by dx plus py is equal to q. So here p and q are functions of x only. Compulsory x variables మాత్రమే ఉండాలి p and q ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో. సో దర్ఫోర్ every differential equation is of the form dy by dx plus py is equal to q is known as linear differential equation. A non-linear equation is a differential equation is said to be a non-linear if it is not linear. So ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కానప్పుడు then we should call that equation as non-linear differential equation. Now a differential equation is said to be linear when the dependent variable and its derivative of first order only and first degree only. Therefore every linear differential equation is of the form dy by dx plus py is equal to q. Here p and q are functions of x only. Therefore this type of differential equation is called linear differential equation of first order and first degree. So here in order to solve this differential equation, first of all you have to assume integrating factor. So the equations which are not exact can be made exact by using this integrating factor. So what is that integrating factor is? Integrating factor which is denoted with if is equal to e power integral p dx. So this is the integrating factor e power integral p dx. After getting integrating factor you have to go general solution. General solution ఏంటి అంటే y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. So this is the general solution for the every linear differential equation. Therefore the working rule for solving linear equations is first step is first rewrite the given equation in the standard form. So what is that standard form here? dy by dx plus py is equal to q. Then step 2 is identify p and q. So p of x, q of x ni identify cheyali. Third step is find the integrating factor. E power integral p dx use chesi integrating factor kanukkoli third step lo. Fourth step is general solution. So that general solution is y into integrating factor equal to integral q into integrating factor into dx plus c. So this is the last step. So within 4 steps you can get the answer by using this process. Now let us solve some questions on this. You will get one 5 marks question and one 3 marks question in your final examination. So 3 marks question అంటే ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే కనుక్కోండి అని అడిగితే 3 marks.
3 మార్క్స్ అండ్ 5 మార్క్స్లో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్తో పాటు సొల్యూషన్ కూడా అడిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 5 మార్క్స్. Now let us solve some questions on this topic. So here our first question is dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. So here ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో ఈ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేయండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ dy by dx ప్లస్ py is equal to q. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేస్తే dy by dxకి dy by dx ఉంది, వైకి వై ఉంది, అండ్ వై పక్కన మిగిలింది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఏమనాలి, p అనాలి. దెర్ఫోర్ p is equal to 2 tan x, q is equal to, సో చూడండి q ప్లేస్లో మనకి sin x ఉంది. therefore స్టెప్ 1 ఏమో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. స్టెప్ 2లోనేమో pq ఫంక్షన్స్ రాయాలి. సో pq ఫంక్షన్స్ కూడా కంపల్సరీ ఎక్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి. సో p అండ్ q ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అలోన్. దెన్ స్టెప్ 3లో ఫైండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ if ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ ఇంటిగ్రల్ p dx. ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ p అంటే ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసాం కదా, 2 × tan x, 2 కాన్స్టాంట్ కదా, బయటికి రాసేయండి, tan x dx. సో ఈ పవర్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ tan x ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ tan x ఇస్ log sec x, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, log sec x. సో లాగరిథంలో ముందు ఏదైనా నెంబర్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది, పవర్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ if ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 2 అనేది సెక్కి పవర్ అవుతే లాగ్ ఆఫ్ సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో లాగరిథంకి బేస్ ఈ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ రెండు ఈస్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ యాజ్ ఆన్సర్. సో ఇది లాగరిథం ప్రాపర్టీ, సేమ్ బేసిస్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ గెట్ క్యాన్సల్. You will get only sec square x as our integrating factor. So step 1 identify in standard form. Step 2 write p and q. Step 3 integrating factor. Step 4 general solution. General solution. Y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. సో హియర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనకి సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది. సో y ఇంటూ సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, నౌ y ఇంటూ సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q ఇంటూ q ఈజ్ sin x ఇంటూ sec square x is integrating factor dx plus c. So ikkada again you have to do the integration. Y into sec square x is equal to integration of sin x into sec square name raskochu 1 by cos square raskochu. So 1 by cos square x dx plus c. So here again కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ కాస్ట్లు 2 ఉన్నాయి కదా, వన్ కాస్ సైన్ కింద రాయండి, 1 కాస్ ఇక్కడ ఉంచండి. సో y ఇంటూ సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 బై కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి. So here y into sec square x is equal to sin by cos can be written as tan x into 1 by cos is sec x dx plus c. Now it is direct formula, integration of sec x into tan x is sec x. Therefore y into sec square x is equal to sec x plus c is our final solution.
Integration of sec x into tan x is sec x. It is the formula of integration. Our next question is dy by dx plus y into cot x is equal to cosec x. So here in first step you have to identify whether the given question is in standard form or not. So compare it with standard form. Dy by dx plus py is equal to q. స్టెప్ 1లో స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేయండి. స్టెప్ 2లో p అండ్ q ఫంక్షన్స్ రాయాలి. సో వాట్ ఈస్ p హియర్? ఇక్కడ dy బై dxకి dy బై dx ఉంది, yకి y ఉంది, మిగిలింది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని p అనాలి. సో p ప్లేస్లో మనకి cot x ఉంది, q ప్లేస్లో cosec x ఉంది. సో స్టెప్ 2లో p అండ్ q ఐడెంటిఫై చేయండి. స్టెప్ 3లో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ p dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ cot x dx. therefore integrating factor is equal to e power ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cot x అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా log sin x. సో ఇక్కడ లాగరిథంలో బేస్ ఈ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ ఉన్నప్పుడు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే విల్ గెట్ ఓన్లీ sin x. therefore ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా వచ్చింది. సో థర్డ్ స్టెప్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఫోర్త్ స్టెప్ జనరల్ సొల్యూషన్ షార్ట్ ఫామ్ gs కూడా అనొచ్చు. సో y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ dx ప్లస్ c. therefore y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q ఇంటూ q అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేశాను, cosec x ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ sin x dx plus c. so here y into sin x is equal to integration of cosec can be written as 1 by sin x. cosec ni 1 by sin, reciprocal of sin is cosec, into sin dx plus c. సో ఇక్కడ sin ఇక్కడ sin క్యాన్సిల్ చేయండి, విల్ గెట్ ఓన్లీ 1. therefore 1 ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x plus c. so this is our final solution. Our next question is 1 plus x square into dy by dx plus y is equal to e power tan inverse x. సో హియర్ ఫస్ట్ స్టెప్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా కంపేర్ చేయండి. సో ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలంటే కంపల్సరీ dy బై dx మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఉంది కదా, దీన్ని RHS పంపించేయండి, ఆర్ డివైడ్ విత్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ అనండి. డివైడ్ విత్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ టు గెట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఎందుకు డివైడ్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి. సో 1 ప్లస్ x స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ క్యాన్సల్, దెన్ యుల్ గెట్ dy బై dx ప్లస్ y బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్. now compare with standard form dy by dx plus py is equal to q. సో కంపేర్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ p ప్లేస్లో మనకి y కాకుండా మిగిలిందంతా pనే. సో p ప్లేస్లో 1 బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఉంది, q ప్లేస్లో ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఉంది. సో ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ p dx, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ p వాల్యూ ఈజ్ 1 బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇంటూ dx. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x. సో ఈ పవర్ tan inverse x. So this is the integrating factor.
So after getting the integrating factor, then you have to go for general solution. So general solution is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q అంటే e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x dx plus c. Therefore y into e power tan inverse x is equal to integration of e power tan inverse x into e power tan inverse x is e power tan inverse x whole square by 1 plus x square into dx plus c. సో ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ 2 చెప్పినప్పుడు చెప్పాము. 6 మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అని చెప్పాం. సో అందులో ఇదొక మెథడ్, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. సో ఇక్కడ సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. సూటబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ చూడగానే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు tan ఇన్వర్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t, బికాస్ దాని డెరివేటివ్ పక్కనే ఉంది కదా 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్ అనేది. సో పుట్ tan inverse x is equal to t. Tan inverse x is equal to t is suitable substitution. So differentiate both sides. ఎప్పుడు substitution తీసుకున్నా differentiate compulsory చేయాలి. So differentiate both sides. You'll get tan inverse x is equal to t అన్నాం కదా. tan inverse x differentiation అంటే 1/1 plus x square is into dx is equal to dt. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ y ఇంటూ ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ x t అన్నాం కదా. సో ఈ పవర్ t హోల్ స్క్వేర్ బై 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx మొత్తం ఏమనుకున్నాం dt. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది. ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ స్క్వేర్ ఏమనొచ్చు ఈ పవర్ 2t, ఈ పవర్ ఎక్స్ లాగా ఉంది. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్సే. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ బట్ ఎక్స్ ఇది కాదు 2tని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ కింద రాయాలి ప్లస్ సి. సో ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ టీ విత్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. దెర్ఫోర్ y ఇంటూ ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 2ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేయండి 2y అవుతుంది. సో ఈ పవర్ 2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో టీ అంటే tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా, అదే రీప్లేస్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. Our next question is dy by dx plus 2xy by 1 plus x square equal to 1/1 plus x square whole square. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో కంపేర్ విత్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ dy by dx ప్లస్ py ఈజ్ ఈక్వల్ టు q. సో కంపేర్ చేస్తే dy by dxకి dy by dx ఉంది. p ప్లేస్లో 2x by 1 plus x square ఉంది. సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x by 1 plus x square. q ప్లేస్లో 1/1 plus x square whole square. So first step standard form, second step pq identification, third step integrating factor. Integrating factor is equal to e power integral p dx. So e power integral p value 2x by 1 plus x square into dx. సో హియర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనకి 6 మెథడ్స్ చెప్పాము, అందులో ఇది ఒక మెథడ్.
డినామినేటర్ డిఫరెన్షియేషన్ కనుక న్యూమరేటర్లో ఉన్నట్టయితే దెన్ వీ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ లాగ్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ప్లస్ సి. సో ఇప్పుడు డినామినేటర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి, 1ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0, x2ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2x. సో న్యూమరేటర్లో 2x ఉంది కదా, సో డినామినేటర్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో log of denominator plus c. Therefore integrating factor equal to e power log of 1 plus x square. సో లాగరిథం అంటే బేస్ కంపల్సరీ ఈనే ఉంటుంది కదా. సో ఈ రెండు ఈస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ 1 plus x square. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ జనరల్ సొల్యూషన్. What is general solution now? Y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. So substitute cheyandi. Y into integrating factor is 1 plus x square equal to integration of q ante ikkada 1 by 1 plus x square ki whole square undi, 1 by 1 plus x square whole square into integrating factor is 1 plus x square into dx plus c. సో ఇక్కడ 2 times ఉంది, ఇక్కడ 1 time ఉంది, 1 time cancel. therefore y into 1 plus x square is equal to 1 by 1 plus x square की direct formula of integration is tan inverse x plus c. So this is the final solution for the given question. Here our next question is dy by dx plus y by x is equal to 5. So first of all we have to compare the given question with the standard form. dy by dx plus py is equal to q. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపేర్ చేస్తే dy by dxకి dy by dx ఉంది, వైకి y ఉంది, రిమైనింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని p అనాలి. సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by x. హియర్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHSలో 5 ఉంది. సో సెకండ్ స్టెప్ కూడా అయింది, p అండ్ q ఐడెంటిఫికేషన్. థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు, e పవర్ ఇంటిగ్రల్ pdx. సో e పవర్ ఇంటిగ్రల్ p అంటే 1 by x dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x అనేది స్టాండర్డ్ ఫామ్ log x. సో ఈ పవర్ log x. బట్ లాగ్కి బేస్ కంపల్సరీ ఈనే కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు సేమ్ అయినప్పుడు ఇట్ కెన్ క్యాన్సిల్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్. నౌ లాస్ట్ స్టెప్ జనరల్ సొల్యూషన్. y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. So substitute చేయండి, y into integrating factor x. Integration of q is 5. Integrating factor x dx plus c. Therefore y into x is equal to 5 చేయము integration because it is a constant. xని integrate చేస్తే we'll get x square by 2 plus c. So this is our final solution. Like this you can solve this question also. So here compare the given question with dy by dx plus py is equal to q. So compare చేస్తే we'll get p ప్లేస్లో మనకి 2 by x ఉంది, q ప్లేస్లో 1 by x square ఉంది. Therefore first step comparison with standard form, second step identification of p and q, third step integrating factor e power integral p dx, so which is equal to e power integral 2 by x dx. So e power 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, బయటికి రాస్తే it will become 1 by x dx. So which is equal to integrating factor is e power 2 as it is రాసేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఆఫ్ log x. therefore ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్, లాగరిథంకి ముందు ఏ నెంబర్ ఉన్నా అది పవర్ అవుతుంది కాబట్టి log ఆఫ్ 2 అనేది పవర్ ఆఫ్ x అవుతుంది, అంటే x స్క్వేర్.
సో లాగరిథంకి బేస్ కంపల్సరీ ఈనే ఉంటుంది కదా, ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. therefore integrating factor అనేది third step. After third step then we can write general solution. Y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx. therefore y into integrating factor మనకి x square వచ్చింది. Our next question is dy by dx plus y cot x is equal to cos x. So first step is, first you have to identify p and q by comparing the given question with the standard form. dy by dx plus py is equal to q. So standard form to compare cheste you will get p is equal to cot x, q is equal to cos x. So here p is equal to cos x, cot x, q is equal to cos x. Then integrating factor equal to e power integral p dx. So which is equal to e power integral cot x dx, which is equal to integration of cot x is log sin x. So e power log sin x. So logarithm ki base e kabatti then we can write directly sin x is our integrating factor. So third step also completed. Now go for general solution. Y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. So here substitute the integrating factor in the solution. Now y into integrating factor evaru ante sin x is equal to integration of q is cos x into sin x dx plus c. So after substituting then you have to do the integration of cos x into sin x. సో ఇది చూడగానే మనకు ఒక ఫార్ములా గుర్తు రావాలి. 2 sin a cos a ఫార్ములా ఈజ్ sin 2a. సో ఇక్కడ sin x cos x ఉంది, ఒక 2 మిస్ అయింది కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ మల్టిప్లై విత్ 2 డివైడ్ విత్ 2 ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ sin 2a. సో y ఇంటూ sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై విత్ 2 డివైడ్ విత్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x sin x dx plus c. therefore divide with 2 అనేది ఇటు పంపించేయండి, it will become 2y sin x equal to integration of 2 sin a cos a formula is sin 2a or sin 2x dx plus c. therefore 2y sin x is equal to sin x లాగా ఉంది, sin x ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి మైనస్ cos x. సో మైనస్ కాస్ ఎక్స్, బట్ ఎక్స్ అది కాదు 2xని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ డినామినేటర్లో రాయాలి. 2xని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విల్ గెట్ 2. సో రైట్ ఇన్ డినామినేటర్ ప్లస్ సి. సో అగైన్ 2 into 2 will become 4y sin x మైనస్ కాస్ ఇట్ వస్తే ప్లస్ కాస్ 2x is equal to c is our final solution. Our next equation is x into dy by dx plus 2y is equal to log x. So here first standard formula రావాలి కాబట్టి xని డివైడ్ చేయండి. సో dy by dx plus 2y by x is equal to log x by x. Now standard formula ఉంది, compare with the standard form. dy by dx plus py is equal to q తో కంపేర్ చేస్తే విల్ గెట్ p వాల్యూ ఈజ్ 2 by x, q వాల్యూ ఈజ్ log x by x. సో pq వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ e పవర్ ఇంటిగ్రల్ p dx. సో e పవర్ ఇంటిగ్రల్ 2 by x dx. therefore integrating factor is equal to e power
2 అనేది కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x dx. సో e power 2 into log x, because integration of 1/x is log x. Therefore integrating factor equal to 2 అనేది స్క్వేర్ అవుతుంది, బికాస్ లాగరిథంకి ముందు ఏ నెంబర్ ఉన్నా అది పవర్ అవుతుంది. సో e power log of x square, బట్ లాగ్కి బేస్ ఈ కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ e power log of బేస్ ఈ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఒక్కటే మిగులుతుంది, బికాజ్ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ రైట్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూనే ఆన్సర్. therefore థర్డ్ స్టెప్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. నా లాస్ట్ స్టెప్ జనరల్ సొల్యూషన్. y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. y into integrating factor is x square, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q అంటే log x by x into integrating factor is x square dx plus c. So x will get cancel, one time. So remaining is y into x square is equal to integration of x into log x. రెండు సార్లు ఉంది, ఒక్కసారి కట్ అయితే ఇంకొకసారి ఉంటుంది. సో x log x dx plus c. So here you have to do Eilert formula. Using Eilert formula you will get log x as u, x as v. uv formula use చేయాలి. therefore y into x square is equal to uv formula ఏంటి, ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d by dx ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇక్కడ log x, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ dx plus c. therefore y into x square is equal to log x into integration of x is x square by 2 minus integration of differentiation of log x is 1 by x, integration of x is x square by 2 into dx plus c. so here x one time cancel చేయండి. we will get y into x square is equal to x square by 2 into log x మైనస్ ఇక్కడ 1/2 బయటికి రాసేయండి. ఇంటిగ్రేషన్లో ఓన్లీ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంది, ఎక్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ సి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ సొల్యూషన్. దెన్ కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. y ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ 2 4 ప్లస్ సి. So like this you have to solve all the questions in your exercise by using this process. Here our next question is x plus 1 into dy by dx minus 2y is equal to x plus 1 whole power 4. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్కి కంపేర్ చేయండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్కి కంపేర్ చేసే ముందు స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉండాలంటే dy by dx మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ dy by dxకి ముందు x plus 1 ఉంది కాబట్టి then you have to divide with x plus 1 in order to get standard form. Divide with x plus 1 on both sides. Therefore you will get dy by dx is equal to, సో x plus 1 క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ dy by dx ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ 2y కిందికి కూడా x plus 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x plus 1 హోల్ పవర్ 4 కిందికి x plus 1, బికాజ్ x plus 1తో డివైడ్ చేసాం బోత్ సైడ్స్. x plus 1. సో హియర్ x plus 1 టైం 4 టైమ్స్లో 1 టైం పోతే 3 టైమ్స్ ఉంటుంది. therefore dy by dx minus 2y by x plus 1 is equal to x plus 1 whole power 3. Now compare with the standard form. dy by dx plus py is equal to q. స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేనప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాతే కంపేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి కంపేర్ చేస్తే విల్ గెట్ p వాల్యూ యాజ్ minus 2 by x plus 1. q value is x plus 1 whole power 3.
Therefore integrating factor equal to e power integral p dx, which is equal to e power integral p value -2 బయటికి రాసేయండి because it is a constant, 1/x plus 1 into dx. Therefore integrating factor equal to e power -2 as it is. Integration of 1/x plus 1 is of the form of 1/x dx. 1/x లాగా ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? log x. సో log of x plus 1. సో -2 అనేది లాగరిథంకి ముందుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ కెన్ బి పవర్ అవుతుంది. log of x plus 1కి పవర్ -2, బట్ లాగ్కి బేస్ ఈ కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ x plus 1 హోల్ పవర్ -2. సో -2ని కిందికి పంపిస్తే x plus 1 plus 2. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో అవర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x plus 1 whole square. Now we have to go for general solution. Y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. సో y into integrating factor ఇక్కడ వచ్చింది కదా, కాపీ పేస్ట్ చేయండి. x plus 1 whole square ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q into q అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, q ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసాం, x plus 1 whole cube సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 1/x plus 1 whole square కాపీ పేస్ట్ ఇంటూ dx ప్లస్ c. సో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఉంది, ఇక్కడ 3 టైమ్స్ ఉంది, 1 టైం రిమైన్స్ అవుతుంది. therefore y into or y/x plus 1 whole square is equal to integration of x plus 1 into dx plus c. Now you have to integrate y/x plus 1 whole square is equal to integration of x is x square by 2 plus integration of 1 is x plus c. So this is the final solution for the given question. So here our next question is dy by dx plus y by x is equal to x square. Given that y equal to 1 when x equal to 1 అనే కండిషన్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ c. సో ఇక్కడ ప్రతి క్వశ్చన్కి మనకి c అనేది ఒక కాన్స్టాంట్ వస్తుంది కదా, ఆ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మనకి కండిషన్ ఇచ్చాడు. సో కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాన్స్టాంట్ వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు, కండిషన్ ఇవ్వకపోతే కాన్స్టాంట్ వాల్యూ కనుక్కోలేం. సో ఇప్పటి వరకు మనకి చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కాన్స్టాంట్ కనుక్కోండి అని కండిషన్ ఇవ్వలేదు. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మాత్రమే కాన్స్టాంట్ కనుక్కోండి అని కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కాన్స్టాంట్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్, ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కండిషన్ వాడాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కంపేర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ dy by dx ప్లస్ py ఈజ్ ఈక్వల్ టు q. కంపేర్ చేయండి, dy by dxకి dy by dx ఉంది, p ప్లేస్లో 1/x ఉంది. సో p ఈక్వల్ టు 1/x, q ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్. సో pని qని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ ఇంటిగ్రల్ p dx, e పవర్ ఇంటిగ్రల్ 1/x dx. p వాల్యూ 1/x కదా, ఐడెంటిఫై చేశాను. సో ఈ పవర్ 1/x అంటే log x. లాగ్కి బేస్ కంపల్సరీ ఈనే కాబట్టి ఈ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ, ఇక్కడ ఏది ఉంటే అదే వాల్యూ రాయాలి. ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ రాసాం. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ జనరల్ సొల్యూషన్. y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ dx ప్లస్ c. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ q అంటే x స్క్వేర్ అని ఐడెంటిఫై చేసాం ఆల్రెడీ, ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ x అగైన్ dx ప్లస్ c.
So here x into y is equal to integration of x cube dx plus c. Therefore x into y is equal to integration of x power 3 is x power 4 divided by 4 plus c. So this is the final solution. సో ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్లో మనం కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి. కండిషన్స్ ఏమిచ్చాడు? y ఈక్వల్ టు 1 వెన్ x ఈక్వల్ టు 1 అని అన్నాడు. కండిషన్ క్వశ్చన్లో మనకి y ఈక్వల్ టు 1 వెన్ x ఈక్వల్ టు 1. సో మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ అలాగే y ప్లేస్లో కూడా 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అనేది మీనింగ్. సో వచ్చిన ఆన్సర్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1, y ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ అగైన్ 1. 1 power 4 is 1 by 4 plus c. Therefore c is equal to ఈ 1 by 4ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. Therefore c వాల్యూ వచ్చింది బై యూజింగ్ దిస్ కండిషన్స్. వచ్చిన c వాల్యూని ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదా మనకి, అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 4 by 4 ప్లస్ 3 by 4. ఇలా అయినా రాయొచ్చు, లేదా అంటే 4 LCM తీసుకొని ఇటు పంపిస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ 4xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 4 ప్లస్ 3. ఇలా అయినా రాయొచ్చు. సో కండిషన్ ఇస్తే ఎలా వాడాలి అనేది ఈ ప్రాబ్లంలో చూసాం. సో అవర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హియర్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ dy by dx plus y into cot x is equal to 4x cosec x. So here the conditions are given, y equal to 0 and x equal to pi by 2. So conditions ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి? ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేయండి. Compare with the standard form dy by dx plus py is equal to q. కంపేర్ చేస్తే p ప్లేస్లో మనకి cot x ఉంది, p ఈక్వల్ టు cot x. q ప్లేస్లో 4x cosec x ఉంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముంది? కంపేర్ విత్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. సెకండ్ స్టెప్ ఐడెంటిఫై p అండ్ q. థర్డ్ స్టెప్ ఫైండింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. So integrating factor equal to e power integral p dx, which is equal to e power integral p ante cot x dx. Integration of cot x అనేది standard formula log sin x. So e power log sin x base e. సో ఇక్కడ రెండు బేస్లు సేమ్ ఉన్నప్పుడు then we can write directly sin x. So our integrating factor is sin x only. Now the general solution is y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. Substitute చేయండి. y into integrating factor sin x వచ్చింది is equal to integration of q అంటే 4x cosec x into integrating factor is sin x dx plus c. సో ఇక్కడ cosec x నేను రాసుకోవచ్చు, 1 by sin x రాసుకోవచ్చు, బికాస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ sin is cosec. y into sin x is equal to integration of 4x into 1 by sin x into sin x dx plus c. So here sin x will get cancelled, which is equal to 4 into ఇంటిగ్రేషన్లో ఓన్లీ x మాత్రమే ఉంది కదా. సో xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ c. సో ఇక్కడ 2 1s 2 2s 4 క్యాన్సిల్ చేయండి, విల్ గెట్ y ఇంటూ sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ c. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. సో ఈ సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది కండిషన్ y ఈక్వల్ టు 0, x ఈక్వల్ టు పై బై 2. సో పుట్ x ప్లేస్లో పై బై 2, y ప్లేస్లో 0. సో సైన్ పై బై 2, సో y ఇంటూ సైన్ పై బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
వై ఇంటూ అన్నాం కదా, వై ఇంటూ అంటే వై ఎవరు 0. సో 0 ఇంటూ సైన్ 90 0, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత పెట్టాలి, π/2 పెట్టాలి. సో 2 ఇంటూ π/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ 2 ఇంటూ పై స్క్వేర్ చేస్తే పై స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ చేస్తే 4 ప్లస్ సి. సో 2 1s are 2 2s are cancel. So pi square plus c equal to 0. So c equal to minus pi square. Therefore, we have got c value as minus pi square. Substitute that c equal to minus pi square in this solution. Therefore, y into sin x is equal to 2 into x square minus pi square is our final solution. So, ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం కండిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సి వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ టోటల్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ టాపిక్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్. సో బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ కంప్లీట్ అవుతే వీ విల్ కంప్లీట్ అవర్ టోటల్ సిలబస్ ఫర్ థర్డ్ సెమ్. సో టుమారో ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ద థర్డ్ సెమ్. So tomorrow we are going to discuss about Bernoulli's differential equation. So by this we have ended up our class. Thank you all.